Nagaland Chief Minister Nefiu Para janaise India Sarkar to Naga political jamla oporte samadan anibole bishi mon dikna kam kuri ase. India Sarkar aru NSC and IM khan peace talk to shuru kuribole manzur kurise koikena janaise. Nationalist Democratic Progressive Party NDPP FECTA Non-Verbal Central Women Organization para 27 September te Europa Ind Golagat Road Dimapur region te wheel tour closing program ekta Together We Can laga team under te loise kokine janaise. Casio India para company laga CSR Kam Gyan ki roshni under ke 100 opor laser LED hybrid projector dishe TEFMA logo milikana thaka Music Institute TEFMA district partners aru kunba jati NGO khanke. Bikaner Rajasthan te 40 Manu Rajasthan eligibility examination for teachers REET 2021 borikha te galat tarika para dibule aha khanke Ganga Shahar Police para Durishe koikana janaise. FIFA para approve kura laga Baichung Bhutia Stadium to October 20 te Desh laga Vice President Venkaiah Naidu para inaugurate kuribo koise. Soponuke Nagaland TV de swagat korese. Mula naam Rovinho Lama Arab Nende saise Nagamis Prime Time. Ita news details apuribo. Nagaland Chief Minister Nefiu para janaise India Sarkar to Naga political jamela oporte samadan anibole bishi mon dikena kam kuri ase. CM janaise India Sarkar aru NSC and IM khan peace talk to shuru kuribole manzur kurise. Rio itubi koise Naga peace talk laga nutun interlocutor AK Mishra para olop din agete Nagaland aha homai NNPG Khan logot kotha patise aur Delhi te ahi kena India Sarkar logote kotha patibole matise. Nagaland TV para Niki Sumi group upor huda hudi kura homai CM janaise NSC and K Niki Sumi bi peace talk te hisa lobole manzur ase aru sahi samay te hisa lobo Naga political jamla laga samadan anibole. CM Rio koise PM Modi aru Union Minister Amit Shah para Tai aru Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma ke milikana Naga peace talk opor kam kuribole janaise. India Sarkar para Nagaland te shanti aru samadan anibole mon ase koikana CM Rio para janaise. Opinions or some issues were there. After a long time, they both, Government of India pursued and the NSC and IM also had agreed to resume the talk. And with the new interlocutor appointed, AK Mishra, who is the new interlocutor, has come to Dimapur. So he had several rounds of initial discussions with the IM. He also met the NNPG group because there will be only one interlocutor talking to all the groups. And so the IM people are requested to come, and which they had agreed to go to Delhi and continue the negotiation. So the NSNK has signed a ceasefire with the Government of India. Are you planning to include them as well with this negotiating? Nikki Group, who is part of K, he has signed a ceasefire, and his statement you have seen that he don't have any new issues to discuss, and therefore he said he is a part of that negotiation, and when things are ready, he is prepared to sign the agreement with other groups. So this time the interlocutor could not meet him, but when we discussed, he said that I'm in touch with them, and at the right time, I'll also be talking to them. Sir, are you contemplating to have the cabinet reshuffle
It is in discussion, but we are not in a hurry. We have come together on Naga issue. So let this resuming the talk and things get in order so that we will think about the opposition-less government. Now, in my presence, Union Home Minister requested Assam Chief Minister and myself to assist and then make understand. And so we are also having consultation with Government of India and also sharing the mind of Government of India conveying to the negotiating parties. Since Assam Chief Minister also came to Dimapur, we jointly met and we had apprised the stand of Government of India, message of Honorable Prime Minister and the Home Minister that Government of India is very keen to bring solution so that peace and development can be accelerated. Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP) Facta Non-Verbal Central Women Organization para 27 September te Europa in Golagat Road Dimapur region te wheel through closing program ekta Together We Can laga team under the loishe koikana janishe. Central Women Organization para wheel tour Nagaland te 12 district beraishe aru taikhan ahibole samai te bi rural jaka khan te bi jabole bhabna ase koikana janaishe. From each and every district of Nagaland, we were 13 of us. Amikan Wiltori Jado, Amikan district Sopti Jaise, and then in all the district, all the ACs also attend Kurise. So we have touched the 60 ACs of Nagaland. Grassroots level to Amikan Punchai this time. And it was very successful. Are the will tour future expectation Amikan expectation kurase that Amikan lagado in the days to come, next election to the Amikan the numbers be increased kurbo, and then after Amikan will to piche Amikan to call Kurigana secretaries and general secretaries can AC can get or region can call Kurigana reviews ladam the feedback ladam the report bishi bahal hai jaise ito some other parties also takan openly Amikan get join kurbo, then not hakan to join government thakise holbi na nohigena thakan to takan confident ekta bill kurbo parigena party dosra thakan bi amikan lodi bishi join kura dekhigena amikan itu bishi khushi pa ase. Upcoming dibi aru itu nishna apni kan programs kan aru kurole na kinika. Yes, upcoming dibi amikan do district aise amikan do ita do AC level kan di jabo to touch again grassroots level di penetrate kurwa gani iniga jabo aro program bishi ahead ase amikan ladi. Aru ene society ki apni sector ki kobo mon tagile to. Ami society kan ge kobole mon thaga do sob manu ke idu party do Arubi future bright ase amikan Nagaland karni itu karni, and we are the regionalist party itu karni amikan na own party Nagaland party itu Rio under the leadership of Chief Minister Rio tai logoti ahigena join kurigena amikan Casio India para company laga CSR kam Gyan ki roshni under the EXO opor laser LED hybrid projector diche Tafma logo miligana Thaka Music Institute Tafma district partners aru kunba jati NGOs khanke Saman Khan Honorable Chief Minister Nagaland Nifir Rio para bhag kuri dishe. CM tai laga kothate Nagaland laga Jawan khanke fashion, music, fine arts aru kisim arts form te mon digena kam kurubole janaishe. Chief Minister koishe Naga ama aru baba khan music to zaruri nishna nasai kintu music to ekta bishi dangor business ase aru moka bishi ase. Chief Minister Prabi Casio India khan ke bishi dhanyabad janaishe Pradesh te musician khan ke state of the earth samman dianimite Rio janaishe tai laga sarkar para Nagaland te musician khan ke modad di thakibo. Ami Khan laga reporter Muatem Jan laga report huni sabo.
Nagaland Pradesh laga ekta mahan Reverend Dr. Shiwoto Asumi itu dunia charikana jaishe Sunday September 26 laga shamte. Dr. Shiwoto Asumi laga mot hua oporte Nagaland Chief Minister Nifir Rio Parabi tai munduk hua to janai dishe. Dr. Shiwoto laga mot hua karanto tai sas lubole napare kena hoishe koi kana jani paishe. Tai oporte poilabi mon laga bimar thakishe. Aru tai mot hua laga karanto COVID nohoy koi kana jani paishe. Aru tai laga mot to referral hospital Dimapur de hoishe. Dr. Shiwoto itu dunia chari kena jato naga manu khan sop mon dukte ase aru tai itu dunia chari kena jao oporte. Ekta program thakishe Irali built Bosti Garo Baptist Church osorte. NLTV khan bi Dr. Shiwoto aru tai laga family logote prathana de ase. Ministry of Finance para Pradesh Khan ke Capital Expenditure 2021 para 2022 साल करने Special Assistant launch करिशे. इटू launch करा लगा कारण असे Capital Expenditure ते higher multiplier effect और प्रदेश खान ते COVID-19 pandemic लगा second wave के साइकना लागी थका resource दिबुले कारणे launch करिशे. इटू scheme ते नागालैंड भी छोटा अलग प्रदेश मजोते एकता प्रदेश असे rupees 200 crores capital project opor pabule. Jankari pa hisab Assam, Himachal Pradesh और Uttarakhand to rupees 400 crore paishe. Ministry of Finance janaishe Special Assistant Pradesh Sarkar ke diato 50 साल तक ते interest dibule para laga loan ase hoile bi poisa to rupees 15,000 crore opor par nakuribole lage 2021 para 2022 salte. Voluntary Blood Donors Association thakigana ekta decade hua homoy alag organization khan milikana give blood and keep the world beating laga team under te September 27 para shuru kurikene October 1 tak even lobole ase ko kena janaishe. Even to Nagaland State AIDS Control Society, Kohima Smart City Development Limited or Kohima Battalion Assam Rifle logote milikana shuru kuri ase aru blood bank NHAK All Nagaland Taxi Association, Nagaland Motorcycle Club aru Cheik Hunt Fitness Gym khan para modod dia janishe. 27 September laga event to cars and bikes stickers campaign thakishe aru itu to All Nagaland Taxi Association aru Nagaland Motorcycle Club logote collaborate kuri kana ase koise. Itu event to puzur 7 baji zonal taxi parking new NST te loise. President Voluntary Blood Donors Association Kohima Mr. Ainato Yaptomi, Deputy Director NSSCS para sop manuke hapta lamba lobole laga event oporte kotha kunba patishe. Cars and bike sticker campaign to NSC, ANTA aru NMC para modod dishe ko kena bi janishe. 28 or 30 laga event to social media awareness registration drive for voluntary blood donors in the mobile app thakibo. 29 te awareness with Cheik and Fitness Gym thakibo aru 1st October te National Voluntary Blood Donation Day thakibo ko kena janaishe. Arunachal Pradesh Tirap district te ekta NSCNK cadre para security forces laga osorte surrender kurishe Sunday din. NSCNK cadre kile surrender kurishe koile Assam Rifle laga Konsha Battalion Kun Aegis headquarter IGAR North under te ahe tai khan laga modod aru takat para hi insurgent groups ke mainstream te aru join kuribi kwa karne He NSCNK laga insurgent para surrender kurishe ko kena jani paishe. Assam Rifle official hisab te cadre para surrender kura nishna. Tai khan akha ase ki region laga alag cadre khan bi surrender kuribo mainstream te join hobo karne. Dimapur Kyong Colony te nutun culvert ekta 27 September Monday puzur 10 baji te Dr. Roland Lotha para inaugurate kurishe. Kyong Colony te nala nabanato 30 sal nishna hoise aru colony manukhan bishi duk pai thake. Pani gira mosam te pani bishi jakate bhorta hoikana bal nala nathaka karan. Kyong Colony laga manukhan para Dr. Roland Lotha ke khushi janaishe colony te nala banai dia karne. Culvert inaugurate
kuri kina aji khyong colony te program ekta loise ahibi ami khan aram achumi laga report ke sabo. We have to forgive others. We have to love others. When we forgive and love others, that message will pass on. But if we are hard, if we are unforgiving, we don't pass any good legacy for others to follow. That's all. Last season, Bangtuk's Zanjana, Bensis, Ekam Twasuna, Edekam Jiaksha, Young Egamo, Malio, Young Janjanaha, Ede Young Humagamo. Actually, during the torrential rain, during monsoon season, the village get inundated by water, and the water enters the houses, so which is so inconvenient for the people over here. So I thought that by constructing this culvert, it will mitigate their misery, lessen their suffering, because when the sanitation is good, they are free from disease as well. So I thought that this will be one of my contribution, for this locality, and this is one of my work towards my ongoing service, my passion of serving humanity. This is one among many works that I have done. Yes. And so, while you were giving your speech, I took some 1-2 points out of your speech. You said that when you think that you will help the people, only when you are sufficient. Yes. About that, and one thing is like walk the talk. Yes. So, can you elaborate something on that? Actually, we Nagas are very good in giving good lectures, be it politicians or be it civil society leaders or anybody. We are never short of words when it comes to giving a pep talk. But when it comes to implementation, actually there are few who can really walk the talk. So I thought I should be one of the person who should not only talk but walk as well. So this is a glaring example of how I walk the talk. Thank you so much for giving your time to Nagaland TV, sir. Thank you so much. May Thank you God so much. bless you in all your endeavors. Last month, August 18th, start করেছে এতো আমাখান এতো নালাতো হিমপাত থাকিছে বইলাতো পানি জাম করে কিনে বেশি তোক পাইছে আমাখান তো রোলার আর পানি আছে রোলার নহে একো কারণ বড় একো হেল্প না পায় এতো কারণে এতো একটা ট্রাক্টর রোলেন লথা তাই হে আমাখানে মরো করে তাই ফ্রি ডোনেশন করে কিনা আমাখানে করে দিয়েছে তো আমি জিবিল কথা কম যাচ্ছে এই ডক্টর রোলেন লথা কোয়াটো তাই তো কোন আছে কি করে না ডক্টর রোলেন লথা তো এনজিও আছে আৰু তাই আমাখান যাই কিনা কিয় কলনি লগা নালা তো বিয়া হৈ কিনা আমাখান তো বেছি তোক পায়া আছে এইটো পৰা আপুনি বাৰিলে মৰম পৰা এইটো বনাই দিবি না কৈছিলে তাই আচ্ছা আমাখান এনেকা তোক চোক কৰা মানুহ খানকে নাচাইলে কোনকে চাব আপুনি খানকে মদত কৰি দিব বনাবি কৈ কিনা আমাখানকে পইচা দি কিনাহে বনাবলৈ দিছে এইটো কাৰণে আমাখান 264 tons nishna illegal Erica Supari Saturday Kohima de durishe. Ekta joint operation de security forces aru Nagaland police miligana 7 manu aru 3 truck bhorta Erica Supari durishe. Official janai dia hisab truck to paramedical colony Kohima de durishe. Jankari hisab duri lua Erica Supari to 264 tons ojon kure aru itu bazar laga rate hisab te rupees 1.58 crore laga dam ase. Giraftar kuri lua 3 manu logot duri lua Erica Supari to custom department ke dishe ko kana jani paise. Peren laga district tobacco control cell para smoke free district campaign launch kurishe ADC office parente. Additional deputy commissioner Peren K Matung Sanglo para campaign launch kura samaite tobacco laga khatra aru janta khanke sensitize oporte ek sat milikana civil society organization logote kam kura to zaruri ase koise. ADC para district tobacco control cell ke poster campaign aru alak activities
বি অৰ্গেনাইজ কৰিবি কৈছে আৰু স্মোকিং লগা খাতৰা ওপৰতে মাছ এৱেৰনেছ বানাবি কৈ কেনা জানি পাইছে Kohima shared October 1, 2021 para loikana new NST khause je North Gate Jakato no parking zone banai loise. Idu khobor to DC aru Kohima RTA chairman Grigore Tejawale para janaise. Itia to Janta Khan gari to city center side all MLA hostel aru Khouzeche North Gallery Jakate park kuribo paribo. Itia to rati 8 baje para puzur 6 baje to gari khan saman utha aru girabo paribo. Idu nutun niyom hisabte gari khan to rastate puzur 6 baje para rati 8 baje tak park kuribo naparibo. DC office, commissioner office aru SBO office osor jaka khante. Itu nutun parking niyom khan Kohima Smart City Limited aru Kohima Village Youth Organization para sabo koi kena janaise. Zunboto te PWD Field Worker Association Workers Khanpara Department ke physical verification to pura nakuri kena employees hatai dishe koile agitation shuru kuribo koi kena dhamki dishe. Kam kura manu khan category A aru B te Dalia Khan ke March moina para thanka nadi kena ase Aadhaar best verification drive kura samaite kunba works charge employees ke to category C aru D te dhali kena ase aru kunba ke department para verify nakuri kena category C aru D te dhali di kena ase koise. Itu oporte Zunboto PWD Field Workers Association para concerned department khan ke thanka Rukhai kena thakato samaite dibole koise. Itu kadam uthabo para nai koile department khan laga galti ulabo koi kena janai dishe. Chennai de 200 dengue bimar 2 hafta te durishe koi kana janaise. Bimar utha laga karan to narukhi kena barish gira karan ase. Studies para janaise sheher te dengue cases October aru November moina bitorte uthi jabo. Kile mane itu duita moina to dengue laga season ase koise. Data te dikhi pa to 15 sal niche bacha khan hi bishi wala itu bimar para lagi ase. Tondiar Embatu Tennampet Kodam Bakam aru Adyar zone khan dengue hotspot ase koi kana janai dishe. August te 100 dengue bimar manu dhurate 38 manu to 15 sal laga niche thaki she aru September te 96 para 51 to 15 sal laga niche te thaki she. 2 hafta bitorte corporation helpline 1913 ke mochor bimar laga complaint kurato 266 para 306 te uthi jaise olop samaite jankari hisab te civic body para fogging bhal para jai kena bi bimar to pheli jai ase koi kena janaise. Prime Minister Narendra Modi para Ayushman Bharat Digital Mission launch korise video conference para Monday din. Itu mission laga under te sop Indian manu khan karne health ID banai kena ase aru itu to health account nishna kam kuri kena jabo aru nijor laga health records to mobile application te link kuri kena sabo paribo koise. Official document laga hisab te ABDM to citizen khan karne hi ase kile koile citizen to ekta key stakeholder ase aru tai khan para hi sob health system ke modod dibo aru tate para hi ABDM to ekta dangor hisab kuribo paribo digital health ecosystem te. Prime Minister Narendra Modi para aru janaise itu mission launch kurato ekta dangor hat hobo paribo Dukhia aru middle class manu khan laga medical treatment te duk aru digdari hatabo nimite koi kena jani paise. चक्र में फंसने से बचे हैं. कोई गरीब रहना नहीं चाहता है. कड़ी मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर कोई कोशिश करता है, अवसर तलाशता है. कभी तो लगता है कि हाँ बस अब कुछ ही समय में गरीबी से बाहर आ जाएगा और अचानक परिवार में एक बीमारी आ जाए तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है.
फिर वो 5-10 साल पीछे गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। बीमारी पूरे परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं आने देती है। और इसलिए आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, वो फिलहाल सिर्फ एक अस्पताल या नए शहर में जब मरीज जाता है तो उसको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। Dharamshala, Himachal Pradesh te COVID-19 cases utha nimite Tibetan government in exile laga Central Tibetan Administrator spokesperson Tenzing Lekshai para Kuatu Dharamshala Osor jaka Sitpur te Norbulinka Institute of Tibetan Art and Craft te 35 manu ke COVID positive pa nimite itu jakato containment zone nam dishe district administration para Tenzing Lekshai aru koishe ki tai para tax force ke itu uthi thaka number ke sai dibi aru janaishe covid karne hodai check up jai ase covid bimar ke dhurbo nimite koi kana jani paise FIFA para approve kura laga Baichung Stadium to October 20 te desh laga Vice President Venkaya Naidu para inaugurate kuribo koise. Baichung Bhutia Stadium to first FIFA certified stadium hobo Sikkim te aru itu inauguration to poila laga football khilari Baichung Bhutia ke commemorate kuribole karne ase ko kena janise. Itu stadium khulibole laga jaka to LA ground koi kana thakise aru state level tournament khan khili thakise koise. Itu ground laga construction to 2012 te shuru kurise aru 2015 tak te khotam hobole bhabna thakise hoile bi funding laga jhamela khan thakia karan paranai ko kena janise. Ground laga total capacity to 10,000 hobo duita galleries Northern aru Eastern te 4,000 chairs thakibo VIP galleries to 340 chairs thakibo aru gym changing room khilari khan karne hostel aru kitchen thakibo ko kana janise. Dombivli gang rape case opor jankari pa hisab special investigation team SIT para aru bi duita accused ke giraftar kurise koi kana jani paise. Itia homai itu case opor galatkar khan thana te rakhikena thaka to 33 ase koi kana jani paise. 33 galatkar te duita to bacha ase. Sources hisab galatkar khan para बार ताई खान लगा मोबाइल फोन स्विच ऑफ ते राखी केना गिरफ्तार न करी बोले कारण जका बिशी बार बदली करी थाकिसे होइलिबि सैटरडे रातिते पुलिस खान एकटा जानकारी पाइसे दुईटा मानु एकटा बस्तीते छुपाई केना थाकी आसे इटु खबर पा साथ साथ पुलिस इटु बस्ती पुंची केना गलतकार खान के गिरफ्तार करी लइसे Indian Railways Khan October 1 para shuru kurikena train laga ahibole aru jabole laga samato bodli kuribole janaise. Senior Northern Railway official Pankaj Kumar para itu nutun niyom laga opor jankari khan website e digana ase ko kana janaise. Railway authorities khan para aru koise train laga number para 0 to hatai dibo koise. Itu 0 to hatai le train laga poisa namibo aru purana poisa kinika loi itu hisab te hi jabo ko kine janaise. Arvind Kejriwal para Delhi te historic aru tourist jaka laga pura jankari thaka laga app ekta launch kurise World Tourism Day 27 September din. Safar kura manu khan app cholai kana ticket book kuribole paribo aru dekho mera Delhi mobile app cholai kana tour plan kuribo paribo. CM koise app para 5 kms bitorte
खाना पीना मस्ती एंटरटेनमेंट और पुराना जगह लगा जानकारी सब पाई जाबो सीएम পৰা दिल्ली मानुखान के देखो मेरा दिल्ली एप तो डाउनलोड करिबले बिनती करिसे सीएम आरुबी কৈছে इटु कदम लोआ পৰা दिल्ली टूरिज्म सेक्टर तो बढ़ाबले आशा আছে और टूरिस्ट खान दिल्ली आहा हमाय एप পৰা बेसी मदद पाबो कना जनाइছে या जो भी टूरिस्ट दिल्ली आते हैं हमारे देश के टूरिस्ट विदेशी टूरिस्ट वो इस ऐप के जरिए अपना टूर प्लान कर सकते हैं दिल्ली में वो कहाँ जाना चाहते हैं वो प्लान कर सकते हैं इसमें अगर आप कोई टिकट खरीदना चाहते हैं कहीं की वो टिकट खरीद सकते हैं सारे ईटिंग जॉइंट्स इसके अंदर हैं ऐतिहासिक जॉइंट्स इसके अंदर हैं ऐतिहासिक प्लेसेस जितनी हैं जितने फन प्लेसेस हैं वो सारे इसके अंदर हैं एंटरटेनमेंट के प्लेसेस इसके अंदर हैं तो आप अपना पूरा टूर प्लान कर सकते हैं इसके जरिए आप अगर कहीं खड़े हैं आपके 8 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या चीजें हैं ये आप इसके अंदर देख सकते हैं तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है जो टूरिस्ट्स के लिए बनाया गया है और मैं समझता हूँ दिल्ली वाले भी इसको खूब इस्तेमाल करके अपनी दिल्ली को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इससे हमें उम्मीद है कि टूरिज्म के सेक्टर को दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा दिल्ली में देश भर से बहुत टूरिस्ट्स आते हैं इंटरनेशनल बहुत टूरिस्ट्स आते हैं लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलने की दिक्कत होती है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले कहाँ जाएं तो वो इसका बहुत अच्छा वो होगा तो मैं सबसे अपील करता हूँ जो दिल्ली आना चाहते हैं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं और दिल्ली वाले खासकर कि देखो मेरी दिल्ली ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें ये आपको किसी भी ऐप स्टोर पर मिल जाए बरकम बारिश आंध्र प्रदेश আজি पुजुर गिरिशे कोइगना जानि पाइसे एकटा मछली धुरा मानु कुन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट পৰা আছে তাই লাগা মত হৈছে একজন জখম পাইছে আৰু একটা মানুহ হাৰি কেনা আছে কোইগনা জানি পাইছে সাইক্লোন তো পাৰ কৰি কেনা যা হমাই তেলেঙ্গানা তো হাই এলার্টে আছে কোইগনা জানি পাইছে সাইক্লোন গুলাব লাগা ল্যান্ডফল তো সানডে শামতে শুরু হৈছে কোইগনা ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পৰা জানাইছে সাইক্লোন গুলাব পৰা কালিঙ্গাপাটনাম आंध्र प्रदेश और गोपालपुर ओडिशा मजते थाका बिशी माटी खान छोइकना माटी गिरा जानिसे साइक्लोन थाका हमाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परा ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के हिम्मत दिकना जानाइसे सेंटर लगा सपोर्ट थाकिबो इटु हुआ परा झमेला आनी दियाते यूनियन हेल्थ मिनिस्टर para Monday de janai dishe ki provisional report hisabte India COVID-19 vaccination marato 86 crore par kuri dishe aru Union Health Ministry janaise 24 ganta bitorte 38,18,362 vaccine doses administered kurise 18 para 44 साल लगा मानु करने फर्स्ट डोजेस तो 34 crore 82,66,215 एडमिनिस्ट्रेड कुरिशे इटु माजते 1 crore 3,71,418 हेल्थ केयर वर्कर para फर्स्ट डोज लय लयसे और सेकंड डोजेस तो 7 crore 45,08,007 एडमिनिस्ट्रेड कुरि केना थाकिसे इटु माजते 1 crore 48,33,453 वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्ट्रेड कुरि केना आसे कोइकना जानि पाइसे गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर मजते ट्रैफिक जैम हो जा दिखि पाइसे इटु कारण तो दिल्ली ते आहा गाड़ी खान सब दिल्ली पुलिस और पैरामिलिटारी जवान्स para আজি भारत बांध थाका ओपर चेक कुरा para आसे दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस पर्सनल बॉर्डर बंद करी केना आसे इटु para दिल्ली ते बाहर para आहा मानु कारणे दुईटा लेन सी खुली केना आसे इटु आसे जयपुर para दिल्ली जा रास्ता नेशनल हाईवे 48 ते ट्रैफिक फासी केना थाका तो बिशी आस्ते para हिली आसे और गाड़ी खान तो बम्पर टू बम्पर ते हिली आसे कोइ केना जानि पाइसे गुरुग्राम ट्रैफिक कंट्रोल रूम लगा ऑफिशियल जनाइसे एक्सप्रेस वे ते ट्रैफिक मूवमेंट तो आस्ते हो जाइसे किले माने दिल्ली पुलिस para दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और राजौरी फ्लाईओवर ओसरते बैरिकेड्स बनाई केना थाकी केना para आसे Bengal Assembly by poll laga campaign 27 September Kolkata
Bhabanipurte hua homai BJP aru TMC majate jhamela ulaise koikana jani paise. BJP laga mega campaign te 80 leaders khan ekta ghor para ekta te jaikana Mamata Banerjee laga constituency karne berai homai BJP Vice President Dilip Ghosh ke TMC ke modot kura khan para hamla kurise koikana janaise. Hoilebi dusra khoborte janato Dilip Ghosh para hi locals khan ke dhamkai kana जोश लगा सिक्योरिटी खान बंदूक दिखाई कना बुई खिलाइशे को के भी जनिशे मामाता होम कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा बाइपोल तो सितंबर 30 ते लोबोले आसे को के भी जनियसे जब हम लोग डर गए तो जाकर के देख रहे वहाँ पे 150 से ज्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला। बांस से पहला बार मैं ऊपर यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधाड़ करने लगा। मारधाड़ का कुछ नक्शा ऐसा भी यहाँ भी है। एक्चुअल में यहाँ पे भी दर्द बहुत ज्यादा होता है। Bikaner Rajasthan te 40 manu Rajasthan eligibility examination for teachers REET te 2021 borikha te galat tarika para dibule aha khan ke Ganga Shahar police para duri loise koikena jani paise 5 June to sleeper te bluetooth device lagai kena aru sim card bi dhali kena ahishe itu bitor te maiki bi 1 June thakise ekta device laga dam to 6 lakh rakhishe aru 5 ta bitor te 2 June to itu device bikri kura laga gang member thakise tai khan ke police para borikha shuru nahua agete bus stand para giraftar kuri loise aru device khan to borikha lobole checking kura samaite durise gang leader to Tulsaram Keller ase koikana janaise kintu itia tak bi police para tai ke bisari ase aur tai laga sati duita ke police para giraftar kuri kana ase koikana jani paise duita head constable aru ekta constable ke bi suspend kuri dishe borikha dia samay modot nadia karne Ajila samachar it was samat hoise information update karne site kibi Nagaland TV Welcome to St. Joseph University, where our vision is to learn, discover, create, and innovate. Our university comes with a state-of-the-art infrastructure where we offer chemistry lab, an engineering lab, life science lab, physics lab, zoology fieldwork, and many more. Come and be part of one of the leading universities in the Northeast.